Inside Story Uganda, real source of political updates. Kati ngogenda kusoma another option where you can unite to defeat a leader, an incumbent. You can divide yourselves into regional political parties. What if ADF, FDC had also done what Nopo did in Uganda? Then you would defeat Museveni. You first divide yourselves into regional political parties. Then you deny this man the 50+1 vote. How we to call it out? Ekibalo kya Besigye ne Bobi Wine. Ekibalo kya Besigye ku paper wano kiriwa. Let me tell you. Besigye ne Bobi Wine. Years before, let us assume before. Bobi Wine, Besigye ne Mugisa Muntu aniko mwali gambye okulira omukago okubera candidate. Let me tell you before it has been proved that Bobi Wine is popular. Is more popular. Yes, as we speak today. How would you know? Okusinzira ku bakaba parliament. Previously, singa mwatulanga namboze bwe yatambulanga ne Kiza Besigye. Mwali mukoze mutya. Chovala banti politics tabalika. Tikakati Mao ate yeche yafunye kinene. Why? All of the institutions that can produce a successor to Museveni, babi onona nazi bazi yingira mu nazita. In many countries, a prime minister can be a successor. Nyerere yaina Sokoine, Edward Sokoine, ne Salim Ahmed Salim. Sokoine na afira mukabenje. Can you say that Nabanja can pick a forms to stand for the presidency? Can't she? And which you get? No, can't she? Which you get? Yeah, tasobola. In some countries, the vice president Kitwita a vice president for continuity like a Ruto. Timujira ku ballot yemu. Do you believe that ntiyo bamumanyi? Jessica Lupo. Yali minister of education. And yali was supposed to be Mbabazi's vice president. You deny your enemy leaders. Nze nalaba akatambi nga Besigye gundi. Mbabazi yanyumiza gundi. Tumwebaze. Namuga nti Museveni ne Mirundi they share the same traits. Tebava ku lutalo. Namuga nti ate Museveni ayireke waidani molo. Tumulaba nti ali bruto. Empologoma tugiraba obakapa naye ente munyo. Mbabazi yagamba tumwebaze. Omusajja yanyiga mu kalune mukubire simu. Sebo kankave mutoka vamu. Kale empereza abana bange ze banalya naye unyise nnyo nti ezo nja zikuwa. Naye tokavamu. Mbabazi yagamba. We underestimated Museveni like you were underestimating this man Mirundi. We used to call him a madman. He have to smarted us like now you have exactly what you are doing. Mbabazi yali agala tumwebaze yamuteeka mu ekintu. Mbwali bera prime minister. Chovala bantu tumwebaze yafuuka minister. Mbabazi president over the function. Mumwera bira mangu. Nzo butambi bwange mbalaba nga bateesa. Kakati nkugamba nti bino byonna nze mbyagala mu ekintu kimu. Bwe mulabanga omusiraamu nga yeetololera kereziya temumugobanga. Bw'olaba omukristiyani nga yeetoloola ku gundi ku muzikiti tomugoba. Abaanoonya ki? Kuyingira busiraamu oba kuyingira Christianity. Kikwataganye na kino. Abaana abawala abaagala okufumbirwa batambula nnyo ku mbaga balabe gabuni eziri ku mulembe. Kati enjeru yafa kakati bambala bwe bati kati n'emperekeze zikyusa, then that one is going to get a wedding. So if these people can come oba tebazze lwekyo nga kya pretense, but this can percolate to the chi kuba kati abamawo bagamba mu byalo mwe mwayingidde NRM namwe mwakoze eki ekyo kye tulina okusomesa abantu. I'm telling you muntu NRM will go with Museveni. NRM is an abnormal baby. It will disintegrate. The future for political parties is alliances. Europeans want alliances. They don't want a dominant party like NRM. NRM will disintegrate. Abo opposition begasse leero Mao talabiseeyo muntu talabiseeyo n'ekibiina kye UPC terabiseeyo
Ekibalo ky'abano kiriwa? European Union yatandika n'amawanga mathematics w'abano. Let me tell you. Bonna tebalabira kumu. European Union yatandika n'amawanga Germany ne France. How many are they now? Twatengana East African Committee ngamawanga aga. How many are they? Waliwo mukazi ajja okuvumirwa najja n'abaana. Yabaze kufumbirwa. Muba babiri mugere kusanga nga muweze 10 ng'abaana bali 8. So it does not mean how you start. It will percolate. President Museveni mu 2006 bwe yamala okuwangula akalungi akakusomera akatabako. Yabayita bonna mu State House. Besi ye Nambozi ne baga nti agende n'akazitoke. Sebaana najja. Gundi Miria najja attended. Ne baga nti rotating Bwanika yalimu. Bwanika ne bamuga gwe toyina kibiina yajja n'omusajja kama muyitani n'omuwala. So yakolako ne mu electoral commission. Muwala Musoga bamuyitani ne musanga ne recent yali wa mawulire nga ye mwogezi we. Yes, but see, that cooperation alone nabagamba nti Mandela bwe yava mu komera yajja tasibye bugwa bwangato prison warden omuzungu kasa yimirya nasiba obugwa bwengato bwa Mandela bategera nti South Africa has changed. Okay. This is now a rainbow country. Akantu katandika katono nnyo nekakula me what I want is these people to see it wetunatukira if obaba they are pretenders over their word but to send this gund tetujja kudduka mwe motoka z'abanyankole tujja zitegera katonga baba fulume muzitegere katonga abanyankole bonna balidde simanyi. yes soma akatabako akatabo kano blood Museveni succession kansome kutandikira wano Museveni's mistakes, the emergence of the mafia gang. I have stressed that at NRA takeover in 1986 Museveni found a country that was ready for peace. Uganda had not been in such a political situation than before. Museveni did not find any opposition from strong institutions like churches. In fact, when Katikiro Dani Mulika tried to create anti-Museveni sentiments using his position in Buganda Kingdom in 2005, the Baganda overwhelmingly voted Museveni back into power. The same thing happened when Dr. Kizza Besigye tried to use the same institutions. He failed. Like past leaders, Museveni fears organized groups and prefers to deal with individuals. This explains why he did not use this rare opportunity to protect interests of NRM/NRA historical. Even when he borrowed manpower from Democratic Party, he did not prepare NRM historicals to take over from the DP after their exit. He at least would have created an organization for veterans to directly or indirectly influence political influence from the sidelines. As I pointed out earlier, that the Constitution created roadblocks to political positions like academic qualifications, which blocked veterans, NRM historicals, and the army from accessing political positions, yet they were still young. The only organizations that were set up dealt with welfare of members like the Luwero War Veterans Association. I think this situation alarmed some of the NRA veterans, especially those who were educated to provoke the president into a battle. The original provocation was not negative, but to attract the president's attention, notifying him of how they have been pushed out. This explains the formation of outfits like the Marua Group in early 2000s, led by former IGG Augustine Luzindana.
Demands by people like Matayo Chaligonza and arguments that NRM had deviated from its original goals were not understood. Omutwe, money politics forces historicals out of politics. The introduction of the elections in a country where voters do not choose leaders based on competency, but who has money, raises valid concerns. Unfortunately, for the veterans, they had no money to bribe voters. As scavengers were stealing from government, veterans or historicals were still bound by the bourgeois spirit of patriotism. The need for money changed the political equation. The veterans had not established contacts with the economic sharks. This is when people like Uncle Sam became very important to the regime. Uncle Sam, Uncle Sam, this is when people like Uncle Sam became very important to the regime. Uncle Sam is a pure capitalist who sees money in everything. He does not hesitate to grab from the poor. Uncle Sam is not a grassroots politician who minds about or guided by political sentiments. He does not mind about the country's political stability, and he operates like a python. Once he identifies the target, he moves in to malign the victim. I said, bad money chases away good money. The emergence of money-minded groups within government chased away people with reason, leaving behind the types of Uncle Sam around the president. Yes. Uncle Sam yani. By the time I wrote, Uncle Sam yani. By the time I wrote this book in 2 years ago, bali balina ekibiina kyabwe ekya fellowship nga kirimu abantu nga 10 nga bakapitalist 100 Museveni yazaalwana nakyo abamu ne badduka. Uncle Sam yavaamu era kaakati omu ku bantu abafoojinga unity kibira gundi ye yavaamu. Nabadde mbanyumiza jjo ndi Museveni yabayoolako n'abatwala ku sayidi ne babakozesa statement akulonaazi roketalinga ne Nakalema n'ayoolako omuntu namuba muserena n'amalamu entakwenya nebanyumiriza akasajja akalumba omusajja mu residensi ye nekamufungana n'akwata pitro nekamugamba, don't tempt me sir, why are you here? I've been deployed not to allow anybody to enter or out, but these are my visitors, this is the private residence. Yes sir, but those are my directives. Kasajja sibone kamune, get out of my room, kamusanga Mr. the room. No sir, I'll not go away. Nakagamba, okay, you remain there and see. Now for ekinyankole rescue front yajja mu dakiika nze ndabye ebinene ku byuma byange ne bamujjamu ate tebakwata kasajja nawulira agamba nawulira akubiranga muhoozi. Has the situation reached this level of arresting me? Muhoozi namuga nti I'm not in town, I don't know what is happening. rescue team yajja akasajja sebo kalimirawo nikagala gate nikasigala kali aka kagenda bano ekyekwanga tikimala muzira ono ye yalowooza nti bangi president n'abakwata be baleeta nuupu. Omanyi nti gwe abaleeta nuupu yabayita n'abakozesa endagaano. Nasi kimanyi. He apologized for bringing a nuupu. Ate nuupu gyatugamba nti yaabwe. Anti nkubuulira ate yagitegeera. Bali bamusaze kulitalaba yali tegitegeera yali yena ali mu ngatabamanyi agitegeera bagiwandiisiza. Me I know the battle this man has been fighting, but Uncle Sam is no longer a bad man now. Uncle Sam wants stability, but Luli yali capitalist naye kaakati ate alaba bintu bulala nnyo, wants stability. Gundi badduka Museveni omanyi nti baali bazimbye ne gundi
bali bazimbye ekizimba omutayita malobozi nga bagala kweka kama misere mibakwata ne bagenda ne bamugamba. But why do you entrust these sophisticated machines to this madman, a drunkard? He goes to bars and shouts and gives out to government secrets. Olonga bareti paper bakubye omanyimwe story temuzitegera buli lwala ba story gye bakubye mu mawulire ebe enochulatinga abantu ebe ine kigenda okujja yabagandi ebyuma madman abisigaze sijja biwakandiko obakaka tikale omulalu ka abisigaze nenga biketta opposition omanyiba yabagamba yabagamba ndi opposition imbesobolera naye mmwe ine fujjo kati babala okuvaayo ne batula mu miti yange yabwe zembanjira bangende kulo mukaga ndabalabi professor ne bamubuuza ndi gwa soma psychology, why does Museveni like this man? Even the body language was telling us nabalabi nga boogera nti didn't you see the man omushiisha wamuleba tie the man said he cannot undermine such a flamboyant brain. Zimbambula oba bagenze yate kumugamba ki oba kunsiba oba kola ki nabalabye nga baga nti omushiisha wamuleba nti namuleba tie he said he cannot undermine such a flamboyant brain like Mirundi. Oba nzembamba every day tebalina meeting gye batatula every atokumanya basajja bagezi bwe baba 10 ne batula mu meeting emu abasatu bagenda neddamu nebwakanye ekyabano kati bwabona abakwata inako even yiso tesobola kosa data teina sente data gwenina tajinte tebabisobola abo bali sente tukisobola kino kya commitment tinabireta for self defense byange but eventually I helped the government ate ewange bajje baanoonya abantu bonna babagule sente bagana bagabiri kwa muhozi biri mu barracks military intelligence yisemwai yantekako emyezi 6 nebakola recommendation tugenze ku national theatre anywawo omwenge tugenze ekabalagala ina y'amaka abeera maka agende ku watoto manya bajita batyeyo nga balabakana akavubuka kangegeyanga waliwo ekabalagala awo enegaba ng'ogenda okutuuka egaba bagiyitaani eno moto report bagikola ne babagamba ewaabwe agenda mu kyalo ewaabwe ayinayo essabo ddene nnyo agendayo for witchcraft performance ne babagamba nti ekyengera abeerayo naye ebyuma tubinoonyeza bikoze eki bibuze ebyuma Museveni yabiina ne bagamba nti Museveni si yabiina kuba twamulabye nga yina obusiddi bwateekako ku digito ekitegeeza ayita mwani ayina kyano katuginoonye ne bagamba nti somebody alinga nachobe bwayitamu why there's no person who does not have money mu Uganda simuli ateke every head has a soft spot except mine every man wants money kakati nkugamba kali researchers mugwanga Yesu nizo neziriwo amawulire bosoma amawulire ku primary level educating informing entertainment echi kakati ateko when the media matures it sets the agenda and creates a marketplace of ideas where people can go and buy and reject. Amawulire gegatambuza ensi mu nsi yonna kasamawulire gakwogerako nti advisor wa Robinson agenze okulaba omwana we mu biseera bya COVID ogenze you've gone. That's the media. Eyawano si media chi tukita misnomer mu mass communication tukita misnomer something that appears to be when it isn't. This is not a media. You know, is a misnomer. So wakolera mu misnomer afe twakolera tetwali bwetu tinga bano tewali kye bakoncluding then temuyambye ba mawulire mwebasinya betutunulira empapula tizitunda wakulembera ka ba mawulire empapula zicompetinga n'endala tewali empapula zabwe tizikola sente. None of my children can take up mass communication. Simuyina yoyo. Tasobola kubereka mwana okusoma kubanga to the next 10 years tiwagenda kubeerawo any improvement. Media has not attracted serious investors. Nti abamawulire bayina union ng'ekola ki gye wakulemberako. The first thing a journalist does is to arrive at a function
earlier than anybody, register their names on a piece of paper and expecting money. Era wano COVID yabadde awonyesa abantu anti babadde tebalina zibatwala boda teziriiwo osanga abamawulire nga balinga 10 freelance bamala kutuna butunzi n'empapula agwa. I cannot allow my son to do this. Ati kyenkula ekiriwo ekiti in absence of a media, a strong media, especially the print media, mwina obuzibu. Nze mbayamba ti today ndabye prime minister Nabbanja ng'alagira amuyise Nambadde si Jeno Mbadde ne police, but in her prime minister's office is where we have the minister of disaster preparedness, which means buli equipment yonna ekikola ki ejirina it goes to the army, then eneeveewo kati eneeveewo damtulire yes buli equipment yonna yandibadde bu ministry ya disaster kitegeeza ki kubeera nga weetegese banga tugitume minister in charge of unpreparedness. No. onek yingini yonek yasomera mu Lumumba University mu Soviet Union. Lumumba University batwalangayo bakayoola makati bamugobayo onek in a ministry. Is it a minister of disaster preparedness? Yes, he is. How has he responded? Ekaramoja abantu bamaze kufa Rwenda with all the structures. But minister aba babiri bali Karamoja. 9 districts. Yes, I can say the terrain and what. But why are you there? The other DC is there. So you're questioning why this ministry is there? Yes. Nga tesobola kutaasa abantu kufa nga disasters. Anteriyo. Give it to the army. So Saba Minister. Surrender all of this. Ebiri mu doketi ye atagamba bamaje batafuga. Kati eno mujijjewo. Nenze mbagamba ti abasajja bano bayina amagezi. Abavubi tebajja mulambo mu nnyanja bakukwatya kengege. Kyebafa Abaganda tuli bagezi. Omuganda ennyanja bano kati Sebo Mukasa tayogera Luganda. Mukasa w'ennyanja mulala nyali na mu byambalo by'amajja kuba Kiswahili. Munafanya nini kwa nyanja? Ayamba dabbanuni. Abanuni oyo mugaga muzibu kase nuni yafuna sente amajene gajolekere ennyanja bakuba amaato g'abantu bakwanya bakazi b'abantu bakoze naye akulira operation eyo bamumanyi njagala omubulire ne family mwafu waliwo ekiseera kiri ekiriwa nakugamba nti wanudde ensi yonna ebeeramu olunaku lwayiribya nakugamba nti ebeeramu olunaku tuliyita lwayiribya when you pay for your past crimes. Waliwo olunaku lwayiribya in any country yiribya. In any country's history, there comes a time when one group that has been in power surrenders that power to another group for the country to continue. And because in Africa we operate on impunity, ennyanja waliwo lweyeeyoza n'ekanyuga ebiwuta ebinene olunaku lutuuka mu nsi. That's why for us we move cautiously. Kakati nze nkugamba nti ekyo kitegedde number 1 nti the prime minister directs the army commander abasajja basise emmotoka naye emmotoka ya polisi bwezekittate ekikadde ekyedda nga tebalina na kino kirukwata. Polisi terina kirukwata ekisobola okukwata emmotoka dayiva yaligenze n'ateekamu. Kati kitegeeza n'abaaliwo nnyo tebakoze eki emmotoka gye muleese eseeredde teriiko mipiira tata gye baleese eya poliisi nga mumbwa emipiira mumbwa. Nze mbalaba ababbandi ya poliisi tesiba naye bajeno Kayanja mu kifo ky'okuyamba bandi y'amagye ate baziwa baakamiliyoni. What's the rationale? Why don't these Kayanja, the generals, first take care of the military band before they dish out money? And how do these people in the military band feel when they are dishing out money? So kino kikulaga ki? And chenkubolira if you get researchers
if you get people, if you had an opposition, if you have the media, mala bakuba ne badduka. Nze sankuba media ngedduka njimanyi. Tikati nsomye for 2 days. The police is struggling to explain. I raised just one issue. To explain what? Ekyakakoza murder. Ate boogera bya busiru. Nakati era bakizzeemu. Tujja kuddawo. Bakubye story mu mawulire etaliimu source. Kuba kakati nangadduka nane. The question is, ebyo mubadde mu bigamba abantu. A confession, when do we believe in a confession? A confession is made before a presiding magistrate or judge, so that bakujikusibirako. Nebino byemuteeka mawulire mwabyogera ne Kaweesi. Twakute basatu, twakute bameka. These are criminals. Yes. Did these criminals after killing Kakoza, did they escape to Congo? Bemulesa temuleta ko batali batuufu. We want a confession so that this man is convicted to get the real killers. Otherwise you are parading wrong people. Nenga nchimirideko muntu ogwo. Gwe wali okyogirako. Nchiremeddeko kutusanga bajodde. Bukede is the center of crime babu yole. Bukole statement tebuli biddamu. Abatemu bamala kubeera mugundi. Nabagamba nti miso fires. There were 3 borders. And for your information, somebody took photos. Abataka Kakoza. That is some serious information. Yes. You will have to give security. Jijiyambeko mu kunoonya. Ndi waayiso. Nze ndi waayiso. Anti bajja kukuta. Anti nze najje ndipoti. Ngani ampita. Gwenza okuleeta ebyuma mu ggwanga ebyamaanyi ebyo ebikwata ebikakemya buli muntu n'abanene ennyo. Weekyoka president abimanyi. Ebyo ebyuma gwenza okubeera nabyo mu ggwanga. Tebagenda bulijjo ndi bamugamba nti omulalo bimuggyeko n'agaana. Kakati jo nabagambye. Tinabadde wange. A kid came running 2 days ago. Omwana n'angamba bamukidnappinga. Kuba ne ba street boys. Ne bamutwala amazina b'emyaka 2 nga bamutambuza mu centers ez'enjawulo. Bakidnappinga abaana abo bali ku street. Bakwata ba babies. During your stay alaba abantu babatta. Babatestingirako ebiragala. They claim that the program is sponsored by the American Embassy. Bonna. Bebakwata. When the kid came to me, nagenze naye. Netutuka ku police station niye mu Kampala. Nanga nti oyo n'oyo be bankidnappinga. Ate misana ttuku. Nga evidence gyeri. Kakati omwana ne mugaa how did he escape? Mwana byayogera weewuunya. How did he escape? Nanga nti baali bantu ataate mu center y'e Masaka. Alabika naye aliko ebyaffe. Aliko eddogo lyaffe liri. Si mwereere. Yandabikidde. Amayinza ababiina nange ntegeera nti oyo ono munnange. Oyo ayina. Nti ono munnange. Empewo zibuuzaganya. Era nagenda Butambala. Omulalu najja nga n'omugamba nti togenda ngamba abaserikale mumuleka ajje ne mukwata mu ngalo. N'omugamba naye omanyi nti gwe wammwe bagagga. Baganda bo bagagga. Ti ne gwe mama waabwe si yakuzaala. Ekyakusuula eddalu kino nakyo nakati nagwe ngambye. Mbadde ku makyawo. Ne mugamba nti gwe bwe tonywa enjaga gwe tinywa. Ti naye akunywesa enjaga omumanyi. Ne musajja gwotegeera otya nze mmanya. Manyi ebintu ebyo ne bagamba nti kati ngoyo Lwasa ayina bamuyita Kaseegu akwana nnyo abakazi abwe mulayi akola ebyo. Lwasa gwe mmanyi. Oyo omugagga. Kati aliko ki? Baguyita Kaseegu. Kyeki? Andi Musambwa baguyita Kaseegu gwe gukola ebyo. Kakati nkugamba nze kali si mukwano gwange. Kakati nkugamba nti omwana bwe yazze n'angamba naganze mazeemu emyaka eki maze nabo emyaka 2 bali bantwala Masaka. I escaped. Batukerukayo okulya emmere nenzirukamu nenkwata wa boda nandeeta. Naye in the 2 years he was in custody ng'ali nabo has a shocking story. Bamukwata ne bamuggyako bakubiranga famire ye ssente nti mumuweereze ssente omwana yalaga mu America. Kandi nabo tebaabala ssente za Uganda zikola mu America. Yes.
essimu bwe yali adduka yazze nayo naye kineewunyisizza nekyogedde ku lwamukaaga obwana bwonna obuli ku street babuyodde ati babuyodde yes nkubuulira nti response because they know amala kwogerako ne bavaayo yes bamanyi nti amwe serious man ati tosobola kunkubira simu kati simu y'omwana sente abaakuba essimu ne sente ababadde baziweereza kati abumba ina bwe ntwale wa president nze mbimulage bagenda wano ne batta abakazi saakwata simu sizikulagangako ng'omusajja ayina ekyuma nga ki digitalized bw'agamba eddakiika 3 ziba 3 gwalalabyeko airtime osinja 5 yali amuyina awatano naye kasaba alumba mukazi wange nabayolerawo abatta abantu kati kyeggamba nti what we are lacking nti tetuyina media tetuyina parliament no tetuyina institutions government teyina kyegaba munsi yonna a government responds on pressure. So how would you hope these people, because lero banyuludde emirambe anti muyigiddeko ki anti nkugambye muyigiddeko ki nti buduuda. Are you the first people to come in Uganda? Is it the same government? Did buduuda wait this government? Karamoja naliwo wano. All successive governments have tried to help Karamoja. Muteso omusaala gwe yaguwanga Karamoja, president wa Uganda. Era ku independence bakuga, shall we wait Karamoja to develop? But Karamoja is as big as Belgium. Honorable Nabanja yabaddeyo. Anti kyenkubulira. To assess the situation. Anti kyenkubulira. Obategeera omanyi psychology waabwe. Nabagamba nti once you dominate your government with the Itesors, the Kalamajongo fight. When you dominate your government with the Sebeyis, the Bagiso fight. When you get a Mutolo Geno, no Mutwala ekivuga bumutaddeyo, the war cannot end because that area is dominated by Bakonzo. Tumanye gwanga lino. Nti Museveni yalikwatiridde bw'ati. Eno disaster. Yes. Yazze. Yes. Response ya government badi yakusindikayo. Ngeriwa. Minister. Saba minister. Saba minister tagambye nti ndagira minister wange. Owadize agambye maje. Naye omanya mukubamu. Oyo yagenda. Ekyo kitegedde. Nti let me give you an example. For the last 10 years I've been talking about the organic case. Mu Uganda temuli muntu asobola kuvumirira nganze. My family has suffered for 10 years. Abaana bange abamu balina amabanja mangi ku masomero nenze banyamba nti bagezi. But I always tell my family members, I have no solution. What these people want me, they wrongly believe nti nze nina solution ku organic case which I don't have. Buying an organic case to get money, which was very attractive. Kusala bafuna akagwagwa kamulani akasirwa akayindi nekabi flooding ku market. Once these organic parts flooded on the international market, abazungu ababirimu baabuuza bivuddewa nti mu Uganda ne bakayola. It's not Mirundi. You bring me. My family has suffered because a very powerful person is in Wanga. So ino mujoga, tumujoge, aje, agambe butepu bufu, mbwatuka. Tawali alijoga mtani wa Mirundi wano. Mbwatuka. Tichiri yo. I'm not their problem. Their problem they don't understand. Bagaga baasa maneti bamanyi international relations. Nti, bali kasaba akwata amulani. Baloza bajja omusango gugulayo. Let me tell you. Singa nkukubira akatambi mwabugana. On Saturday, there was a meeting at Serena. My name was repeated several times. We cannot, even if you give MPs money and the journalists money and you don't solve Mirundi's problem, this new bill tejja kuyitamu. Mu Uganda tuyina bill ekwata kuki organizing. Has it attracted the debate? Mwiri. The bill is there. It was publicized in the Gazette. Nemba gama nti mujitunuulire eyina areas
omukozi wa change olina a clue it is estimated according to the UN report 5,400 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. They had to sleep for ragged men, recover their money. They were surrendering. See, Ganendiga. They are now bringing a new bill. Yes. Tewali wasobola kuchogerako is only me. Ate na wuli document ye obusiru. Muyinza omuwa sente n'azoogera. Nja kuzoogera mbabanja sente zange. Sente ze mbabanja nfiiriddwa. The only me I cannot work in Museveni's government again. Tekiriyo. Mawo mwagaliza mikisa. Kuba ye mbawa yajidde. Kubache mbadde nkubuuza. Mawe yajidde mu kiseera. Government je weevuga abala je baddukira. Anti kyenkubulira mawe ye wanjawulo. Nze abantu bano mu State House balowooza nina information nze mba savinga ate participatinga mu kuzza misango gyabwe nina okujogebwa ennyo banjoge bansuffocating ndyoke nzikirize mbu mbajjeyo ntya amayi ICC kati ICC agents bali mu Uganda but the Saturday meeting resolved to give me money muzimpe Nebaka, you see, he can talk on radio. Muzimpe. Aticha kweka. Nti, nzisinza zichi mayu. Kubanga, bagi zako kumpa 20 billion. Nebakule kamunye, nebakule motoka ya zinogundi. Drone. Bateke musendi. Nemba ulia mu meeting kabagam. Tuswali yu tumute ishiro, nebaka timuleta. Timuleta ngende bakubama sasi. Ngamba nabi group emwe katuzimutu ali bajiba nzite ekiro nimbakati muzireta nabawaka mu ntibiri baziteekeko put the money there mbwa which transaction is this abagundi mbolewo kibirango namuwoninga enjaga bajita kishinga eno mafia deal they are paying president yapa 5 billion bazitwala nti banyigirize mbafukamire nengana. This is the amount of money I want. Compensate me. Okay. Neka kati chenkugabe chitegedde nti the bill is before parliament. Eya organize. In fact let me tell you, muri wakubati michagala kuba katambi yako. But zine jembu kubira. The man who is sponsoring this bill is a very rich man. Is a Tanzanian, it is a Canadian Tanzanian born, Bamutwala, Tanzania. To tell you how rich this man is, whoever attends a meeting, I'm what doing Kumitan. Chovala Bamutwala Kayumba. Amazoa Nemiezage. And he has big ideas to develop. He has a lot of money. The man has a lot of money. Again, to Mula Bamu meeting, and Gabu never have yet Joe. With your Zemu meeting, I'm what doing Kumiez. Okay. Naye nkugamba nti omusajja ayagala okutraininga ba doctors. I saw him. He castigate abaso okukiyingiramu. This way the problem is nti abaso okukiyingiramu ne bakikole ne bakiraninga on a crude man. I strongly suspect that this man represents the dealers. Kubanga mu Canada, he's going to put here a modern hospital. He's going to train the doctors in Germany and where mulaba ngayogera. He's going to buy equipment. He's going to make sure tibojanga donor not only ensigo yo okwata bano babadde batirimbula butirimbuzi. But who is debating this? Because once a bill is in the gazette is the official communication document of the government. Has it generated something that is going to affect your lives? When you have, I said, the government here Uganda yali badde teekawo. Okay. We are hearing nganabino benati binabawo. Government here Uganda yali badde yagamba, let us institute a commission of inquiry. We are hearing a madman on radio talking about these things.
Your 63 surgeons we are indicted by ICC 63 surgeons. Okitegedde nti media tekola. Teriyo sosira lekola ki. Captain Mike Mukula katono nnyo soko owulire nga wanda omuliro eri Vice President Her Excellency Jessica Alupo just a day nga bakamaliriza okuwangula mu kitundu ekya Soroti. Uliza ebigambo bino. The second point I wanted to emphasize is, which some of you might have picked, is these internal contradictions in the party, which I noted. And I'm very concerned as the chairman of the region that the National Resistance Movement is a very strong party, very, very strong. It's a mass party. But the movement is being drawn into personal attacks and personal wars. And this is something we must avoid at any cost if we have got to stand the test of time. I noticed in these campaigns that people and groups were working in avoiding the structures of the party, working in silos. A party cannot work like this. A party must remain cohesive. And I want to say, without mincing my words, that I noted that even during this time, my sister, the Vice President, Her Excellency retired Major Jessica Lupo, was working in isolation, in silos, camped in another area, avoided getting in contact with the Secretary General, not getting in touch with the chairman of the region, not even one call, not getting in touch with the chairman of the city where the activity is taking place. She was sometimes working even with opposition. This is very unfortunate. The members, the ministers were divided. She has caused such internal contradictions in the Teso sub-region that you now have ministers who are loyal to her and others are loyal to another camp. You have members of parliament who are working with her and others who are not working for her. This is very unfortunate. You don't do this. This is not the way the party works. This is not the way party works. You are either for NRM or you are on the other side. This is a very serious concern because these internal contradictions will weaken the party so that you have movements. You recall at one time during Tito Okello's time and Obote's time, the uncoordinated troop movement by Yowana Mirundi Nemole Namatovu. Akatabu kano lwaki oyagala nkasome kakwata ku byonna ate nga nakamandika 2020 kayina emyaka egi kasomola be kakwata ku byonna bye boogedde ne mukula byayogera summarizes. Okay, akatabu kano bakayita bloody Museveni succession. Yes. Kaka twagane mukula byayogedde n'abo opposition kyabakoze lero okwegala nabaga nti Museveni succession will be bloody. Neno kuluno mwa Museveni ayinza obutasigala waggulu. Vegas. Alita nkunyonyo. Bagambye. Kankubolere. Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi. When? Ne Asumani Basalirwa. You see. Balumya amannyo. The problem, let me tell you. What is important is not unity. Kwegamba abavu omutwalo we begatta nga bavuganya ne hamu basudira ogula ekizimbe bamuwangula. Kwegamba kapa 10. The question is not unity, not at all. What is the question then? The question is to ask, why does Museveni defeat you? Unless you solve that issue, Museveni is an expert on defeating groups. Museveni yakuba government yokero lutwa eyalimu bidandi sali owa UPM eyagano genda nabo. Sam Kutesa yalimu yali atone jeno wa lutwa. Semogere yalimu Mayanja Nkanji yalimu Minister Education semogere ga internal fedemu ya IMF Revolutionary Army yali salongo mubiwandi yabakuba kutaka Museveni mukuli akatoko mwepankako Museveni mukuli akatoko nabaddamu semwogerere basanyinze n'okusayininga. The issue kyetubafuna mu kimu kyokka is to work in harmony. Nti basobola okutuula bajjawe kino ekirowooza nti Bobi Wine bwagende wa Museveni baba muguze ekyo kitwagala okujjawo tufune harmony. Ensi zonna mu nsi zirina omuntu eyazisimbirwa omusingi. Bwami Tamale nga Bobi Wine ali wano Besigye ali wano gatta obululu bw'abalina bumeka nkugaye nti pusi 10 ziyinza okuvaamu amataka singa nusulayemu nti abaavu omutwalo nimwesimba ku kizimbe nga sudira oba hamu mumuwangule. The issue is not unity. The issue is why you are defeated. Are you defeated? In fact, unity comes kakatulabanga Ochagoya oyo gonde oyo musajja ali Kenya
atandise okuba luto why nti margin ntono kakati mumwe mugenda okwegatta musooka kagenda mu kalulu kasooka Museveni ne mumubuuza percentage 50 plus 1 vote George Wajakoya. Yes. Kakati Museveni mumubuuza and Museveni cannot go back to election. Era Kigongo yakyogerako. Bagamba tukadde munga tukadde. Museveni adda mu kalulu. Bw'okadda mu gwe abadde abbye. N'abalala batazze gwe genda odire. Barayotazi bayingire ekibuga. Babalemeremu olwaleero. Enkya baliwo n'abavuga obugaali okujja okulootinga. Mwina okuba bano ne bafulumamu. Museveni adde mu kalulu. N'abataalonze luli. Bakomawo. Kyobulaze mbagamba. Ti Museveni enkima. Teina mathematics, teyasoma mathematics. Naye bw'eva ku ttabi erina okulikwata. Why? Efa. A miss is death. When Museveni picks presidential papers, n'afairinga has undermined his past and future. Buli omulaba nga JM Mpapula n'agenda mwerekete commission awangudde amala kibala. So bano bamala biseera. Anti nkubuulidde nkugambye why do we unite? We want these people to work together. We are not having an election. Let them sit together. Tulabeko beesiye ng'akyadde wa Bobi Wine. Let me tell you, abantu bano babadde batambulira mu bulimba. Olunaku lumu baakwata abayeekera. Museveni yabalagira nti tetukyalina resources muddeyo mu bantu mutulina musinge. Chris Lwakasisi najja ku constituency ko yanaga laba buno obusibuka ng'amanda. Tetulina na kumwebaza nti muvudde mu nsiko busibuka ng'amanda. Mugamba buli nze Lwakasisi nga naye akadde Museveni okuva mu Luweero nzimbayo golofa. Kasita Museveni awulira nti Lwakasisi ali wanadduka buddusi. Naye ate Museveni agamba nti Lwakasisi yasipiitinga nga fire nga Museveni yasiniikinga n'asula mu ewataata wa Lwakasisi. It could be one of the reasons why I'm pardoning. Kuba abantu betta bali very important. Kakati nkugamba nti Paulo Mwanga najja ku Constitution Square n'atulira omwana wa Kibuuka. Bwati Kibuuka yali founder wa DP. Kibuuka nasomanga naye batuyigiriza okuba emundu anganze ku ssomero tusiniikinga ku ssomero ekiro netugenda batuyigiriza okuba emundu awo abakayiira naye nsobola okuba nti sebo nina ebyewaffe lwe bagenda okulumba saagenda babattirayo baali bakomawo bamasasi era emmotoka yagisuula ku ssomero Land Rover yali gundi nze saagenda kakati nkugamba so they are giving us false hope nti not to see when do they unite kakati kyenkugamba kyebadde nkunyumiza nti Paulo Mwanga yabuuza omwana gwenga ninga akumanyi omwana namugamba muzeeyo mmanyi nti lwaki twajjako ne Dr. Semogere wuwo okuleeta ebirabo bya Christmas. As Semogere was working with Wanga was hunting down DP supporters. Hypocrisy. Recently eranga bino bya Uhuru nani Uhuru yakola statement, the person I will support to succeed me will shock you nga bakyali ruto bwebati. Examine people's sentiments. Omuganda akugamba tikugambo biwa mwengalisanga ku mwoyo. Kakati gundi omusajja yagamba bayinterviewinga mukalayira nagenti the two family we are friendly contrary to what people's perception is. We are friendly, we exchange gifts. Kyoyogera si kyebaagala anti kyenkubuulira leero batugambye do we have an election bayisobola okuwangala okutuuka wano tebasobola. Nkugambye ti where political parties can unite is in two ways. If you go for the first round nemulaba nga omusajja abuliddwa 50 plus 1 vote as required by mwegatta bwe kibanga ekizibu kyammwe kyaki temwatabudde obululu then you unite. Naye Museveni ne bwemugatta obululu bwammwe bwonna asigala abakuba ekitegeeza kati mwe temwegatta lwa bululu kuba we don't have an election mwe mwegatta lwa harmony. Ensi erabeko gundi nga Bobi Wine agenze ewa Besigye ne mutuula ne musamba omupiira mwenna to build kubamba gambe nti Uganda yafuna omukisa mubi tukiyita missed opportunity. Uganda teyafuna founding father. Ensi zonna zirina abaazitandika oba bali ba dictators oba bali baki nti Uganda yo teyafuna. Why? Because Obote just after 62 mu 64 bali balwana
Mutesa mu kitabo kya kugamba nti netulya bendera ya Uganda ya Bungereza nga bagijjayo nga ya Uganda bagiwandika nempulira entengero mu mutima gwange nalowooza oba ntidde nnyo naye Obote teyaddamu kutusisinkana kyali kyebikiro Obote naga nti olwamulabanga alayira nemmanya mu mazi. So unlike other countries, Uganda did not have a founding father. Ensi eringa mwana basooka ne bamubegera naye ng'essowaani weeziri paka olwatuuka okulya yekka. Kakati Museveni gino emyaka alina okutuleka nga tutuuse ku eyo level etadduka ng'abantu tebadduka. Abantu ngate ono werabeeko abakyama kya mubiruuzi abadduse Tanzania Kenya kano ke kalwa kali perfect babakwatamu n'akabiri mu abiri mukaaga kyovula bano banoonya nnyo okwonoona muhoozi nti ye wa human rights bamuteekako ban ate bo be balina baani ya organis baawedde kasita Museveni yakutte akulo n'amugjawo ekitegeeza Interpol kati ejja nebayoola kansome katabo ogambye kannyonnyola bino by'okannyonnyola ebyo nina kasome nakawandiika bakayita blood Museveni's succession wakawandiika ng'ennaku z'omwezi lumu January 2022. That's about 2 years back. Complete yogera ku muzinda nense kuwulira ku muzinda guliko oba oyogerera ogwange tebakuwulira nali mu lubiri lwawo tegeere naalonge yali waawo osula mu mbiri ate olubiri kyeki gemakaago olubiri lwa Kabaka gemakaago wakagwe Kabaka kakati bagaiti kuki so naalongo kye yaliyo anti soko buze bwaliwa authored on Wednesday 1st January 2020 completed at my residence at Zana. Naalongo kye yaliyo Zana we was Zana kubaka kakati nze mbagamba why do I put those people will ask how did this drunkard get all this time era ndalabye omusajja ng'agamba nti Mirundi mugezi nisimanyi lwaki kino ekintu kimulemye okutegeera tumugamba ajje tuteese tumuwe ssente twali tumuwadde natuya no what you call negotiations si negotiations nzitegeera you believe that I have evidence against you mu musango gwe oguddamu mu September 2 siina mwe mwagwa mu kitimba ky'abazungu abazungu bwe bati bwe bakola tebayingirwa mu business yaabwe abazungu bagendesera liyoni amaje gabongeze 13 ne gagoba ya African Union gali gatumira n'omusajja Brigadier Mulinga Kenyan ne bawamba mayindi za Diamond ne batugobe Kisangani lwaji nga tufulatinze market bino bino mulabe ebyemwanyi baba sajja bali batereke mwanyi zaabwe ne bamanya nti kakati mukoleki muteeke yontono Iran yakeera ku machana egamba nze mu dola nvuddemu amafuta gangenda gatunda mu euro n'agamba Iran America yagamba nti temugagula Iran nedduka negenda China nega nange ngagula mu yuan ezange ezawan kati nga Iran yinato okumala okatunda atega converting bwegende India nejiga nange ngagula mu rupi nange ngagula mu rupi abayindi mu sente zewafe Iran didn't abazungu bagenda okutegeera nga human parts kubanga a human part work a human parts can only work in humans kakati abazungu bagenda okitegeera nga bafuladinze market human parts zigudde bay ku katale kensi yonna ne babuuza ziva wanti Uganda na Libya tuyino bakwata tubibajjemu so is not to be nebaga nti musajja mugezi niye kyasente kimulemye kityo okutegeera sente muzintere kwa akaunti nze nsitanenerewo kibirango Museveni did not put up a political party. That's why I predict it will disintegrate immediately it goes. NRM is an abnormal kid. It will disintegrate. Because let me tell you, NRM Museveni believes in universality. Bonna basome, bonna bagagawale. So if those in power and those in opposition have the same rights, they have the same benefits, then where will the agitation for taking power come from? Yechi muyambye ng'omuntu neti kiyamba party. There must be an agitation. Why? Tiembuzi bweziba ziduka goti race waberawo kezigoba. Human nature is motivated
nti omwana mukubira mu ngalo n'endegebwa muti tengene n'omwana ayimiridde n'atambula bw'ati endege ne zivuga kati bakyayinda be babikola. What you see when I analyze Ofonopondo, even me I can do exactly even worse. Imagine oyina mukyala wo omupangisiza ennyumba n'osanga omusajja omwenzi ng'alina mu mmotoka yayoza agituddemu agitestinga ali mu ngoye zo. What do you do? Ofono faces a challenge which I always face. Many NRM people, when they come here to participate in the programs, they are given refuge by the opposition. Bamutwalako. Abazze okuvuma gavumenti bali bulungi. Abazze okuvuma Museveni. Nti Lukwago omusajja ayina emmotoka ya milioni 5 ayina allowance Ofono gy'atalina azze okuvuma Museveni. That's where the Museveni's contradiction is. You cannot tell a rich man that you don't know how to use your money. But Museveni's system has only helped him, not a party. It has helped him as an individual. Omuganda kale tukkirize nti ono meya ayina facilities. MPs namboze singa yabadde mubaka weena singa yabadde weena alem nga nadduli mulwadde teyaligenze mu ddwaliro. No. Abenaali mu babeka ba historicals abafudde ne babakubira emizinga. Ono omuwala w'e Masaka eyafiira mu accident mukambidde bamukubira emizinga 20 n'amaganda emizinga 20. How many NRM historicals have received this type of send off? Emizinga 20. Apirika baagi mukubira emizinga 20. Apirika bamukubira emizinga 20. Sina we najiraba. Yes, n'amaganda bagimukubira. Those are the contradictions. A man like me, what have I achieved? Kiki kyenfunye mu NRM. Oyinza okunsanga kongazavuddeko noyogera ekigambo State House NRM oba ekigambo government oba State House oba nenkwetika n'ofuluma. What do they have inside me? What does Museveni have inside my house? Anti kyenkubulira nti Ofono mutuufu. NRM banyiivu nnyo okulaba ate yali mukubye kubanga Ofono ekimuluma kyekyo. He comes wano Ofono baagera sente z'enzige zituuse bamusindika China kusoma bazibbe bokka ewange bakwata 5 billion ne bazitwala embwa bagikanyuka Kasasiro. We are very bitter people. Uyinza okwogera eby'NRM n'enkusula ewange ebya NRM toka kale 0 biri kikumu 3 ne 0 mwenda 3 kikumu 4 kikumi munya kankufune ku message obaka we buli wano mwami Tamale mangu afune kubaka buno. Ye musajja ajidde mu mmotoka eya milioni 5. Kyekiri mu Ofono ye musajja ajidde mu mmotoka eya milioni 5 ate n'avuma Museveni azimuwadde n'amuvuma gwe atayina 10 kye bakuwadde kujja kuba defendinga. Mubuuza NRM abajja ba defendinga ku radio. They are taken back given refuge. Kungu we bali kuereza nze Paul tuning in from Bweyogerere njagala ndabe ku tugende mpola uliza mwami Tamale. Kungu we bali yes kaka defending kaka nasome kubaka bw'abantu. Kungu we bali kuereza nze Paul tuning in from Bweyogerere njagala ndabe ku church n'ebyuma bya Tamale ntebe tutumbudde we bali ejagindi waka gabi church eri waka. Kungu we bali kuereza no Salongo Bernard Chimengo Masindi kwendi jambo nkwagala nnyo nze nsinga. Kungu ne Tamale mwebale kutuweereza nze Dan ewa mama na Masindi kijura South jambo Adam jambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Botunulira Uganda ya fenadala bakulembeze bayina okumanya webale nnyo muganda wange Ismail byonabye Masindi. I'm tuned in. I always on Tamale Mirundi Soviet Councillor. Okay. Onagamba, thanks for the program. Edmond Chisaba Guahoima listening in. Are you fine, Mr. Adam and Mirundi? Adam, tell Mirundi to say something about Nabusai. I don't want to. I don't want to.